Welcome to the unofficial 2020 PBE study audio or video file prepared by Ready Answers in English, Spanish, French, and German for the second half of Adam's assignment. This file is for Nehemiah chapter 6, chapter 7 verses 1 through 6, and verses 64 through 73, Hosea chapter 13 verses 9 through 16, Amos chapter 1 verses 1 through 10, and Ezra chapter 10 verses 1 to 17. The Bible readings in English come from the New King James Version. Copyright 1982 by Thomas Nelson. Nehemiah chapter 6. Now it happened when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall, and that there were no breaks left in it, though at that time I had not hung the doors and the gates, that Sanballat and Geshem sent to me, saying, Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. But they thought to do me harm. So I sent messengers to them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? But they sent me this message 4 times, and I answered them in the same manner. Then Sanballat sent his servant to me as before, the 5th time, with an open letter in his hand. In it was written, It is reported among the nations, and Geshem says, that you and the Jews plan to rebel. Therefore, according to these rumors, you are rebuilding the wall, that you may be their king. And you have also appointed prophets to proclaim concerning you at Jerusalem, saying, There is a king in Judah. Now these matters will be reported to the king. So come, therefore, and let us consult together. Then I sent to him, saying, No such things as you say are being done, but you invent them in your own heart. For they all were trying to make us afraid, saying, Their hands will be weakened in the work, and it will not be done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Afterward I came to the house of Shemaiah the son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was a secret informer, and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you. Indeed, at night they will come to kill you. And I said, Should such a man as I flee? And who is there such as I who would go into the temple to save his life? I will not go in. Then I perceived that God had not sent him at all, but that he pronounced this prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. For this reason he was hired, that I should be afraid and act that way and sin, so that they might have cause for an evil report, that they might reproach me. My God, remember Tobiah and Sanballat, according to these their works, and the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who would have made me afraid. So the wall was finished on the 25th day of Elul, in 52 days. And it happened, when all our enemies heard of it, and all the nations around us saw these things, that they were very disheartened in their own eyes, for they perceived that this work was done by our God. Also in those days the nobles of Judah sent many letters to Tobiah, and the letters of Tobiah came to them. For many in Judah were pledged to him, because he was the son-in-law of Shechaniah the son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshullam the son of Berechiah. Also they reported his good deeds before me, and reported my words to him. Tobiah sent letters to frighten me. Nehemiah chapter 7 verses 1 through 6. Then it was, when the wall was built and I had hung the doors, when the gatekeepers, the singers, and the Levites had been appointed, that I gave the charge of Jerusalem to my brother Hanani, and Hananiah the leader of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many. And I said to them, Do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot, and while they stand guard, let them shut and bar the doors, and appoint guards from among the inhabitants of Jerusalem, one at his watch station, and another in front of his own house. Now the city was large and spacious, but the people in it were few, and the houses were not rebuilt.
Then my God put it into my heart to gather the nobles, the rulers, and the people, that they might be registered by genealogy. And I found a register of the genealogy of those who had come up in the first return, and found written in it, "These are the people of the province who came back from the captivity, of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his city." Nehemiah chapter 7 verses 64 through 73. These sought their listing among those who were registered by genealogy, but it was not found, therefore they were excluded from the priesthood as defiled. And the governor said to them that they should not eat of the most holy things till a priest could consult with the Urim and Thummim. Altogether the whole assembly was 42,360. Besides their male and female servants, of whom there were 7,337, and they had 245 men and women singers. Their horses were 736, their mules 245, their camels 435, and donkeys 6,720. And some of the heads of the fathers' houses gave to the work. The governor gave to the treasury 1,000 gold drachmas, 50 basins, and 530 priestly garments. Some of the heads of the fathers' houses gave to the treasury of the work 20,000 gold drachmas, and 2,200 silver minas. And that which the rest of the people gave was 20,000 gold drachmas, 2,000 silver minas, and 67 priestly garments. So the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the Nethinim, and all Israel dwelt in their cities. When the 7th month came, the children of Israel were in their cities. Hosea chapter 13 verses 9 through 16. Ah, Israel, you are destroyed, but your help is from me. I will be your king, where is any other, that he may save you in all your cities? And your judges, to whom you said, "Give me a king and princes." I gave you a king in my anger, and took him away in my wrath. The iniquity of Ephraim is bound up, his sin is stored up. The sorrows of a woman in childbirth shall come upon him. He is an unwise son, for he should not stay long where children are born. I will ransom them from the power of the grave, I will redeem them from death. O death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction. Pity is hidden from my eyes. Though he is fruitful among his brethren, an east wind shall come, the wind of the Lord shall come up from the wilderness. Then his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up. He shall plunder the treasury of every desirable prize. Samaria is held guilty, for she has rebelled against her God. They shall fall by the sword, their infants shall be dashed in pieces, and their women with child ripped open. Amos chapter 1 verses 1 through 10. The words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. And he said, The Lord roars from Zion, and utters his voice from Jerusalem, the pastures of the shepherds mourn, and the top of Carmel withers. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Damascus, and for 4, I will not turn away its punishment, because they have threshed Gilead with implements of iron. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-Hadad. I will also break the gate bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the valley of Avon, and the one who holds the scepter from Beth-Eden. The people of Syria shall go captive to Kir, says the Lord. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Gaza, and for 4, I will not turn away its punishment, because they took captive the whole captivity to deliver them up to Edom. But I will send a fire upon the wall of Gaza, which shall devour its palaces. I will cut off the inhabitant from Ashdod,
and the one who holds the scepter from Ashkelon. I will turn my hand against Ekron, and the remnant of the Philistines shall perish, says the Lord God. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Tyre, and for 4, I will not turn away its punishment, because they delivered up the whole captivity to Edom, and did not remember the covenant of brotherhood. But I will send a fire upon the wall of Tyre, which shall devour its palaces. Ezra chapter 10 verses 1 through 17. Now while Ezra was praying, and while he was confessing, weeping, and bowing down before the house of God, a very large assembly of men, women, and children gathered to him from Israel, for the people wept very bitterly. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, spoke up and said to Ezra, We have trespassed against our God, and have taken pagan wives from the peoples of the land, yet now there is hope in Israel in spite of this. Now therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them, according to the advice of my master and of those who tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law. Arise, for this matter is your responsibility. We also are with you. Be of good courage, and do it. Then Ezra arose, and made the leaders of the priests, the Levites, and all Israel swear an oath that they would do according to this word. So they swore an oath. Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Jehohanan the son of Eliashib, and when he came there, he ate no bread and drank no water, for he mourned because of the guilt of those from the captivity. And they issued a proclamation throughout Judah and Jerusalem to all the descendants of the captivity, that they must gather at Jerusalem. And that whoever would not come within 3 days, according to the instructions of the leaders and elders, all his property would be confiscated, and he himself would be separated from the assembly of those from the captivity. So all the men of Judah and Benjamin gathered at Jerusalem within 3 days. It was the 9th month, on the 20th of the month, and all the people sat in the open square of the house of God, trembling because of this matter and because of heavy rain. Then Ezra the priest stood up and said to them, You have transgressed and have taken pagan wives, adding to the guilt of Israel. Now therefore, make confession to the Lord God of your fathers, and do his will, separate yourselves from the peoples of the land, and from the pagan wives. Then all the assembly answered and said with a loud voice, Yes. As you have said, so we must do. But there are many people, it is the season for heavy rain, and we are not able to stand outside. Nor is this the work of 1 or 2 days, for there are many of us who have transgressed in this matter. Please, let the leaders of our entire assembly stand, and let all those in our cities who have taken pagan wives come at appointed times, together with the elders and judges of their cities, until the fierce wrath of our God is turned away from us in this matter. Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikva opposed this, and Meshullam and Shabbatai the Levite gave them support. Then the descendants of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain heads of the fathers' households, were set apart by the fathers' households, each of them by name, and they sat down on the 1st day of the 10th month to examine the matter. By the 1st day of the 1st month, they finished questioning all the men who had taken pagan wives. Bienvenido al archivo de audio o vídeo de estudio no oficial PBE 2020 preparado por Ready Answers en inglés, español, francés y alemán para la segunda mitad de la asignación de Adam. Este archivo es para el capítulo 6 de Nehemías, capítulo 7 versículos 1 al 6, y versículos 64 al 73, Esdras capítulo 10 versículos 1 a 17, Oseas capítulo 13 versículos 9 al 16, y Amós capítulo 1 versículos del 1 al 10. Las lecturas de la Biblia para el español provienen de la Reina Valera 1995 copyright 1995 de las Sociedades Bíblicas Unidas. Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas.
Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensando a hacerme mal. Entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclamen en Jerusalén, hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Después fui a casa de Semaías hijo de Delaía hijo de Mijetabal, porque estaba encerrado. Él me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen a matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de éste. Porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Nehemías capítulo 7 versículos 1 al 6. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, les ordené. Y les dije, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Nehemías capítulo 7 versículos 64 al 73. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas más santas, hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación reunida era de 42.360. Sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Entre ellos había 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos. Los camellos eran 435 y los asnos 6.720.
Algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Al llegar el mes séptimo, ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Oseas capítulo 13 versículos 9 al 16. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te salve en todas tus ciudades, y tus jueces, a los que dijiste, dame un rey y príncipes? Te di un rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Le vendrán dolores de mujer que da a luz, pero es un hijo insensato, pues no se colocó a tiempo en el punto mismo de nacer. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el viento del este, el viento de Jehová que sube del desierto, y se secará su manantial, se agotará su fuente. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán la espada, sus niños serán estrellados, y abiertas sus mujeres encintas. Amós capítulo 1 versículos del 1 al 10. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Jaseil y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aven y a los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Keilah-Ar, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová, el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. Esdras capítulo 10 versículos del 1 al 17. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Ecanías hijo de Jehiel, de los hijos de Ilam, tomó la palabra y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Joanán hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén. Y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio.
Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el 9º mes, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: hágase conforme a lo que has dicho. Pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias, además no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de 2, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación, y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. Solamente Jonatán hijo de Asael, y Jancías hijo de Tikva se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai los apoyaron. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos jefes de familia, según sus casas paternas. El primer día del 10º mes todos ellos, personalmente, se sentaron para examinar el asunto. Y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Bienvenue au fichier audio ou vidéo non officiel de l'étude 2020 PBE préparé par Randy Answers en anglais, espagnol, français et allemand pour la seconde moitié de la mission d'Adam. Ce fichier est pour Néhémie chapitre 6, chapitre 7 versets 1 à 6 et versets 64 à 73, Esdras chapitre 10 verset janvier 2017, Osée chapitre 13 verset 9 à 16 et Amos chapitre 1, verset 1 à 10. Les lectures bibliques en français proviennent de la traduction de Louis II. Néhémie chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Judée. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient: ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Meitabil. Il s'était enfermé, et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre.
Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation, et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jeshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berikia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie chapitre 7, versets 1 à 6. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Renani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, Néhémie chapitre 7, versets 64 à 73. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 pânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent, et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Osée chapitre 13 versets 9 à 16. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui, c'est un enfant peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée,
leurs petits enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Amos chapitre 1, versets 1 à 10. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur l'Israël, au temps d'Osia, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Jonse, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdo les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Esdras chapitre 10 versets 1 à 17. Pendant que Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jiraël, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Éliaskib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem. Et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors, d'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire.
que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyés par Meschulam et par le Lévite Shabbétaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tout désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Willkommen zur inoffiziellen Audio- oder Videodatei der 2020 PBE-Studie, die von Reddy Ensas in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für die zweite Hälfte von Adams Auftrag erstellt wurde. Diese Datei ist für Nehemia Kapitel 6, Kapitel 7, Verse 1 bis 6 und Verse 64 bis 73, Esra Kapitel 10 Verse Januar 2017, Hosea, Kapitel 13, Vers 9 bis 16 und Amos, Kapitel 1, Verse 1 bis 10. Die Bibellesungen für Deutsch stammen aus der Lutherbibel 1545. Nehemias Kapitel 6. Und da Sanballat, Tobia und Gesem, der Araber, und unsere Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr daran wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht eingehängt hatte in den Toren. Sandte Sanballat und Gesem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns zusammenkommen in den Dörfern in der Fläche Ono. Sie gedachten mir aber Böses zu tun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Geschäft auszurichten, ich kann nicht hinabkommen, es möchte das Werk nachbleiben, wo ich die Hände abtäte und zu euch hinabzöge. Sie sandten aber viermal zu mir auf diese Weise, und ich antwortete ihnen auf diese Weise. Da sandte Sanballat zum 5. Mal zu mir seinen Diener mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, es ist vor die Heiden gekommen, und Gesem hat's gesagt, dass du und die Juden gedenkt abzufallen, darum du die Mauer baust, und wollest also König werden. Und du habest die Propheten bestellt, die von dir ausrufen sollen zu Jerusalem und sagen, er ist der König Judas. Nun, solches wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander ratschlagen. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihn sagen, solches ist nicht geschehen, was du sagst, du hast es aus deinem Herzen erdacht. Denn sie alle wollen uns furchtsam machen und gedachten, sie sollen die Hand abtun vom Geschäft, dass es nicht fertig werde, aber nun stärke meine Hände. Und ich kam in das Haus Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Metabeels, und er hatte sich verschlossen und sprach, lass uns zusammenkommen im Hause Gottes mitten im Tempel und die Türen zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu erwürgen, und werden bei der Nacht kommen, dass sie dich erwürgen. Ich aber sprach, sollte ein solcher Mann fliehen? Sollte ein solcher Mann, wie ich bin, in den Tempel gehen, dass er lebendig bleibe? Ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass ihn Gott nicht gesandt hatte. Denn er sagte wohl Weissagung auf mich, aber Tobia und Sanballat hatten ihm Geld gegeben. Darum nahm er Geld, auf das ich mich fürchten sollte und also tun und sündigen, dass sie ein böses Gerücht hätten, damit sie mich lästern möchten. Gedenke, mein Gott, des Tobia und Sanballat nach diesen Werken, auch der Prophet in Nordjan und der anderen Propheten, die mich wollten abschrecken. Und die Mauer ward fertig am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen. Und da alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Heiden, die um uns her waren, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Auch waren zu derselben Zeit viele der Obersten Judas, deren Briefe gingen zu Tobia und von Tobia zu ihnen. Denn ihrer waren viel in Juda, die ihm geschworen waren, denn er war der Eidam Sechanjas, des Sohnes Heras,
und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Mesullams, des Sohnes Berechjuas. Und sie sagten Gutes von ihm vor mir und brachten meine Reden aus zu ihm. So sandte denn Tobia Briefe, mich abzuschrecken. Nehemia Kapitel 7 Verse 1 bis 6. Da wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und wurden bestellt die Torhüter, Sänger und Leviten. Und ich gebot meinem Bruder Hanani und Hananja, dem Burgvogt zu Jerusalem, denn er war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalem nicht auftun, bis dass die Sonne heiß wird, und wenn man noch auf der Hut steht, soll man die Türen zuschlagen und verriegeln. Und es wurden Hüter bestellt aus den Bürgern Jerusalems, ein jeglicher auf seine Hut seinem Hause gegenüber. Die Stadt aber war weit von Raum und groß, aber wenig Volk darin, und die Häuser wurden nicht gebaut. Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich versammelte die Ratsherren und die Obersten und das Volk, sie zu verzeichnen. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die vorhinher aufgekommen waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Kinder der Landschaft, die heraufgekommen sind aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte weggeführt, und die wieder gen Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeglicher in seine Stadt. Nehemia Kapitel 7 Verse 64 bis 73. Diese suchten ihr Geburtsregister, und da sie es nicht fanden, wurden sie untüchtig geachtet zum Priestertum. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis dass ein Priester aufkäme mit dem Licht und Recht. Der ganzen Gemeinde wie ein Mann waren 42.360. Ausgenommen ihre Knechte und Mägde, derer waren 7.337, dazu 245 Sänger und Sängerinnen. Und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele, 6.720 Esel. Und etliche Obersten der Vaterhäuser gaben zum Werk. Der Landpfleger gab zum Schatz 1000 Goldgulden, 50 Becken, 530 Priesterröcke. Und etliche Obersten der Vaterhäuser gaben zum Schatz fürs Werk 20.000 Goldgulden, 2.200 Pfund Silber. Und das andere Volk gab 20.000 Goldgulden und 2.000 Pfund Silber und 67 Priesterröcke. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und die vom Volk und die Tempelknechte und ganz Israel setzten sich in ihre Städte. Hosea Kapitel 13 Verse 9 bis 16. Israel, du bringst dich in Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wo ist dein König hin, der dir helfen möge in allen deinen Städten? Und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir Könige und Fürsten. Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn, und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen. Die Missetat Ephraims ist zusammengebunden, und seine Sünde ist behalten. Denn es soll ihm wehe werden wie einer Gebärerin. Er ist ein unverständig Kind, denn wenn die Zeit gekommen ist, so will er die Mutter nicht brechen. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein, Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Doch ist der Trost vor meinen Augen verborgen. Denn wenn er auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein Ostwind des Herrn aus der Wüste her auffahren, dass sein Brunnen vertrocknet und seine Quelle versiegt, und er wird rauben den Schatz alles köstlichen Gerätes. Samaria wird wüst werden, denn sie sind ihrem Gott ungehorsam, sie sollen durchs Schwert fallen, und ihre jungen Kinder zerschmettert und ihre schwangeren Weiber zerrissen werden. Amos Kapitel 1 Verse 1 bis 10. Dies ist's, was Amos, der unter den Hirten zu Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usias, des Königs in Juda, und Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs Israels, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird aus Salem brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen,
dass die Ahren der Hirten jämmerlich stehen werden und der Karmal oben verdorren wird. So spricht der Herr, und 3 und 4 Frevelwillen der Damasker will ich ihrer nicht schonen, darum dass sie Gilead mit eisernen Zacken gedroschen haben. Sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasels, das soll die Paläste Bhatats verzehren. Und ich will die Riegel zu Damaskus zerbrechen und die Einwohner auf dem Felde Iwan samt dem, der das Zepter hält, aus dem Lusthause ausrotten, dass das Volk in Syrien soll gen Kirjaja weggeführt werden, spricht der Herr. So spricht der Herr, um 3 und 4 Frevels willen Gazas will ich ihrer nicht schonen, darum dass sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edam überantwortet haben. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern zu Gaza schicken, das soll ihre Paläste verzehren. Und ich will die Einwohner aus Asdod und den, der das Zepter hält, aus Askalon ausrotten und meine Hand wieder ekrankehren, das umkommen soll, was von den Philistern noch übrig ist, spricht der Herr. So spricht der Herr, und 3 und 4 Frevelwillen der Stadt Tyrus will ich ihre nicht schonen, darum dass sie die Gefangenen alle an Edam überantwortet haben und nicht gedacht an den Bund der Brüder. Sondern ich will ein Feuer in die Mauern zu Tyrus schicken, das soll ihre Paläste verzehren. Esra Kapitel 10 Verse 1 bis 17. Und da Esra also betete und bekannte, weinte und vor dem Hause Gottes lag, sammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern und Weibern und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Sechanja, der Sohn Jehiels, aus den Kindern Elam, antwortete und sprach zu Esra, Wohlan, wir haben uns an unserem Gott vergriffen, dass wir fremde Weiber aus den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist noch Hoffnung für Israel über dem. So lasst uns einen Bund machen mit unserem Gott, dass wir alle Weiber und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Rat des Herrn und derer, die die Gebote Ansas Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So mache dich auf. Denn dir gebührt's, wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Da stand Esra auf und nahm einen Eid von den Obersten der Priester und Leviten und des ganzen Israels, dass sie nach diesem Wort tun sollten. Und sie schworen. Und Esra stand auf vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eliasibs. Und da er dahin kam, aß er kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um die Vergreifung derer, die gefangen gewesen waren. Und sie ließen ausrufen durch Juda und Jerusalem zu allen, die gefangen gewesen waren, dass sie sich gen Jerusalem versammelten. Und welcher nicht käme in 3 Tagen nach dem Rat der Obersten und Ältesten, des habe sollte alle verbannt sein und er abgesondert von der Gemeinde der Gefangenen. Da versammelten sich alle Männer Judas und Benjamins gen Jerusalem in 3 Tagen, das ist am 20. Tage des 9. Monats. Und alles Volk saß auf der Straße vor dem Hause Gottes und zitterte um der Sache willen und vom Regen. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, ihr habt euch vergriffen, dass ihr fremde Weiber genommen habt, dass ihr der Schuld Israels noch mehr machtet. So bekennt nun dem Herrn, eurer Väter Gott, und tut sein Wohlgefallen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Weibern. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme, es geschehe, wie du uns gesagt hast. Aber des Volks ist viel, und Regenzeit, und man kann nicht draußen stehen, so ist's auch nicht 1 oder 2 Tage Werk, denn wir haben viel gemacht solcher Übertretungen. Lasst uns unsere Obersten bestellen für die ganze Gemeinde, dass alle, die in unseren Städten fremde Weiber genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und die Ältesten einer jeglichen Stadt und ihre Richter mit ihnen, bis das von uns gewendet werde der Zorn unseres Gottes um diese Sache willen. Nur Jonathan, der Sohn Asahels, und Jaseja, der Sohn Tikwas, setzten sich dawider, und Mesulam und Sabtai, der Levit, halfen ihnen. Und die Kinder der Gefangenschaft taten also. Und der Priester Esra und Männer, welche die Häupter ihrer Vaterhäuser waren, alle mit Namen genannt, wurden ausgesondert und setzten sich am 1. Tage des 10. Monats, zu erforschen diese Sache.
Und sie richteten es aus an allen Männern, die fremde Weiber hatten, bis zum 1. Tage des 1. Monats.